Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about bioengineering solutions for osteoporosis. So in order to understand what are the bioengineering solutions for the osteoporosis, we will see what is osteoporosis. So far we discussed about the skeletal systems, its introduction, and as well as how exactly the skeletal systems works. Okay, as a scaffold we discussed, and so now here we are discussing about bioengineering solutions for the osteoporosis. So for muscle systems as scaffold, we had discussed about one of the disease of the muscle system, that is muscular dystrophy, and we had given the bioengineering solutions for that. For skeletal system, we are having the same one of the disorder we have taken as an example according to our syllabus, that is osteoporosis. So we will see what is osteoporosis, and based on that what exactly the bioengineering solution has to offer. Bioengineering has to offer the solution for the osteoporosis, that we will discuss in this topic. Okay, so let's see. Okay, so osteoporosis, the definition. What exactly osteoporosis? Osteoporosis is nothing but a condition. Okay, what condition? In muscle weakness we had a muscular dystrophy, right? Similarly here, bone weakness. For bone weakness we are calling it as a osteoporosis, and it makes them more likely to break, like a fracture kind of structure will be there, and especially the bones in hip, spine and wrist. Their particular bones will weaken, and then more likely to almost like a fracture. Okay, they breakage kind of stuff, the fracture kind of stuff will be there. So it occurs when the body loses bone mass and density. So this particular osteoporosis occurs whenever the body loses bone mass and density. That means bone is losing its mass and density, means that is probably because of the osteoporosis, leading to the fragile bones. That means they are prone to the fracture. That means they will be very weak if you are applying more pressure, and if you can't carry your own body weight. So that will form a fracture and all. So that means so much weakness will be there in the bones. So osteoporosis andre ಏನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಓಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದು. ಅದೇ ಥರ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸು, ಏನು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ಸು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಿಪ್ಪು, ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋನು ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋನು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋನ್ಸು ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಬೋನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಬೋನ್, and whereas osteoporotic bone, so you can see there is a difference here. Okay, so these are the microarchitectural deterioration. That means here it is common or uniform, here the deterioration will be there, microarchitecture deterioration will be there because of the bone resorption and bone formation. If you see like this, bone formation, bone resorption. So because of this what happens, eventually these microresistance there will be, because of this elevated risk of fracture will be there, because if you are applying any lot of pressure and all, so suddenly you will get the fracture. Okay, so this is how the healthy bone, osteoporotic bone looks like, and after the fracture it looks like this as a microscopic image. So ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಓಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಟಿಕ್ ಬೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದ ಬೋನ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So, what are the bioengineering solutions for the osteoporosis? In the bioengineering solution for muscular dystrophy is almost similar here also. We use gene therapy there, we use stem cell therapy there, we use tissue engineering, we use exoskeleton technology there. Instead of exoskeleton technology, we are just mentioning here biomaterials. Even for exoskeleton also, you need biomaterials only, almost same only. Okay, you can just copy paste both the same thing. Instead of skeletal, you can just put muscular systems. Okay, so bioengineering solution for osteoporosis aim to improve the bone health and prevent fracture. Some of the approaches being explored, which will include the tissue engineering, stem cell therapy, biomaterials, gene therapy. So tissue engineering, you know that what is tissue engineering? Tissue engineering involves again creating scaffold. Now along with the scaffold you need to have growth factors, then along with the growth factor you need to have cells. So you are having the tissue scaffold here, you need to add the cells, seeding the cells, then add the growth factors. Now the particular whatever the bone cells are there, they will start attaching to the scaffold, they will start proliferating, dividing and proliferating, and they will form a new bone tissue, and they will promote the repair of the damaged bones. Okay, now the goal is to create functional bone, okay, bone tissue that can replace the lost bone mass and density in the individual with the osteoporosis. Now what is being lost in osteoporosis? Bone mass and bone density. In order to gain that, we need to have a new bone cells, or with the help of new bone cells we will get the new bone tissues. Okay, so to get the bone cells to the bone tissue, we need scaffold and growth factors, that is tissue engineering. Okay, so that they can stimulate the growth of the new bone tissue. Okay, so that was about tissue engineering. Tissue engineering ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಗ ಸೆಲ್ಸು ಆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಓಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಬೋನ್ ಮಾಸ್ ಹೊಸ ಟಿಶ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೋನ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Next topic we are having is stem cell therapy. Next approach, that is stem cell therapy. You know that we will use the stem cells then to replace the damaged bone cells. Okay, so that they will promote their growth and regeneration, or repair and regeneration of the bone tissue. Now the stem cells can be taken from the patient's own body. Okay, either from the own body, from the patient's body, that I told you, that will be called as autologous stem cells, or from the other bodies also, that is allogenic stem cells. And we know that allogenic stem cells, if you are taking from cells from the different person, there will be immune rejection, because our immune system will think it as a foreign body and it will start fighting it, so that these cells will go and start fighting those particular cells, the stem cells, so that the stem cells might get damaged. For that you need to take extra precautions, that this and all. So usually we go for autologous stem cells. So stem cell therapy ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸಿದ್ದು ಕೆಲಸನ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಷಂಟಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಲೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ to replace or augmented damaged bone tissue. That means to replace the whole new bone or the damaged bone tissue, or augment in the sense the cut part. Okay, so that cells. Next, biomaterials can be designed to mimic the properties of the natural bone and promote the growth of new bone tissue. That means you know what are biomaterials. They have to be biocompatible, biodegradable, all those things. So that biomaterials are designed in such a way that they are going to copy, or they are going to perform like a bone. They should act like a bone.
like so those materials only we are going to use so that they can promote the growth of the new bone tissue. ಸೊ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೋನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೋನಿದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಬೋನನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಬೋನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. Gene therapy, that means it will be, that gene therapy is nothing but something manipulating at the genes. Okay, now this involves delivering the functional copy of gene. That means you are going to imagine the person is with the osteoporosis, maybe because of his that particular protein which is responsible for the bone formation is not proper. During that the gene which is coding for that particular protein, you change that protein or you deliver the functional copy which is not function. That particular gene is not functioning, that is why you are not getting the proper protein to the bones, so that's why the bones are weaker. So now you change the genetics of this thing so that you will get a functional copy of a gene. So that will be involved in the bone growth and repair of the affected bone cells. Now the goal is to what is the goal of the gene therapy? To restore the production of the missing protein and improve the bone health. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಜೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಜೀನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಜೀನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೇರ್ ಅಥವಾ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. So these 4 approaches are still in the early stages of the development but hold promises for the future treatment of the osteoporosis. So clinical trials and further research are needed to determine the safety and efficacy of these therapies. This is also a copy paste from the muscular system as here. You just copy paste. If you study that, this topic is very similar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಕಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ ವಾಟ್? ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಫರ್ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. Based on that, it will be made available for everyone. Next, in addition to this, the traditional treatments are there for osteoporosis. What are those traditional provisions? We have medications. We can just use the medication instead of these 4 approaches, or you can go for the exercise if it is in the earlier stage, and lifestyle has to be changed so that your the protein production will be more, or your weight can be reduced. All those kind of things will come under lifestyle and will likely to continue play a very important role in preventing the fractures and maintaining the healthy bones in individual with the osteoporosis. These traditional treatments also plays a very important role where we can prevent the fractures by adopting by using the medications, exercise and adopting the different lifestyle, so that we can avoid the fractures, and also we can maintain the healthy bone tissues. Okay, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ಈ 4 ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣವಾಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ತಿ ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೋನ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.